So tey nag si grilled fish bi this is hot pepper, bell pepper, green pepper, suma curly parsley beef, my large garlic, my magic cubes, that's my lime, and this is my onion, carrot, shrimp, and I have my ginger, my fresh tomato, and mango. Some grilled fish bi dinga need mustard, oiled black pepper, and that's my tamarind powder. My see all of you call dahar powder, and that's my seafood seasoning. Paprika. Suñ marine bi tey dinga need mustard, mustard si suñ jën bi. Then dinga need lii nii ginger moo fa nekk, curry parsley, green pepper ak tuuti kaane nga def ko fa. Dinga also need paprika. Then you def fa tuuti kaane waaye kaane bi nag des na si yow su la neexee you add hot pepper if you want, don't add it, it depends on people who love spicy. Then I need large garlic. Man nag magic sauce bi laa di use because moo gën a gaaw, because magic cube bi moom mooy loolu, it takes time. So I add my magic sauce and add my oil and I add my black pepper. Then I add some lemon, lime, because jën la dafa war a forox. Mu nekk ni pare nañ nag nga yëngal sa seasoning bi. So right now this is my tamarind powder, so I'm gonna add pepper, and that's my seasoning seafood. I'm gonna add pepper a little bit. And that's my flaked parsley, curry parsley. I add a little bit, like. And this is my flavors garlic herb. That later me dafa nesi toga. Pepper. You're gonna necessarily add the salt. Salt bomb. Nasi toga. Seasoning bi. So seasoning bi nag danga ko season yëpp mu dugg si biir. Nga roof yi mu dugg si biir. So right now maa ngi def sama filling bi. You will need onion. This is jalapeno. So nga def ko fa because jalapeno daf day neex si jën. And throw in some tomato. Then nga am sa parsley. Def ko fa. Then nga def fa sa marine bi. Mu dugg si biir. Stop. So right now def naa suma oil bi. So fill in jën bi ba pare. Ko jël nga teg ko nii. Waaw. Ndax ma palaat bi nag moom jën baa ko ëppa. So nga jël jalapeno bi teg ko fa. Jël some onion. Then nga jël sa limon. There's a carrot.